Hi, my dear friends. Hope you are all doing well. Shall we read the short essay A Hanging by George Orwell? A Hanging is a short essay written by George Orwell, first published in August 1931 in the John Middleton Murray's British literary magazine, The Adelphi, and then reprinted in 1946 in the British literary magazine, The New Savoy. So, the essay is set in Burma during the 1920s when Orwell was stationed there as a policeman. So he retells the incident of a hanging of a Hindu man. So, shall we read the story? It was in Burma. So, നമ്മുടെ കഥ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബർമയിലാണ്. A sodden means extremely wet. A sodden morning of the rains. അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് സർഫസൊക്കെ നനഞ്ഞ് വെറ്റായിട്ട് കിടക്കുവാണ്. A sickly light like yellow tinfoil was slanting over the high walls into the jail yard. So this sentence is a description of the weather. So sickly light is a light that is unpleasant or pale or weak. For that we will say sickly light. So hence the writer is insinuating the sunlight is abnormally off color, and this reflects the unnaturalness of the situation taking place in Burma. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സംഭവം നടക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അൺനാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനോടെ തുടങ്ങുവാണ്. So words such as high walls, jail yards are used to make it clear that Orwell's essay is set in a high security jail. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഹൈ വാൾസ്, ജയിൽ യാർഡ്. ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? നമ്മുടെ സ്റ്റോറി നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രിസണിലാണ്, ഒരു ജയിലിലാണ്. We were waiting outside the condemned cell. Condemned cell means a room in a prison for someone who is going to be killed as a legal punishment. അതായത് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടയാൾക്കുള്ള ജയിൽ മുറിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന condemned cell. So we were waiting outside the condemned cells, a row of sheds fronted with double bars like small animal cages. So how the guards view the prisoner. So from this we understand. So miserable weather reflects the mood of the prison. So അവരെ ഒരു ചെറിയൊരു അനിമൽ കേജസ് പോലെ ഒരു പ്രിസണറിനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേജിൽ അവർ മീൻസ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജയിലിൻ്റെ അറയ്ക്കുള്ളിൽ അവരങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Each cell measured about in a description of the cell. Each cell measured about 10 feet by 10 and was quite bare within except for a plank bed. Plank bed means a bed made of piece of wood. Have no mattress and a pot of drinking water. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സെല്ലിലുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പലക കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ബെഡുണ്ട് അവർക്ക്. അതായത് അവർക്ക് മാട്രസ് ഇല്ല, അതേമാതിരി ഒരു പലക കൊണ്ടുള്ള ബെഡേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ അവർക്കൊരു കുടത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് കുടിക്കാനുള്ള. In some of them, brown silent men. So brown silent men, here the Orwell describes the prisoners, and it gives an sympathy for them. Okay, so it's some of them brown silent men were squatting. Squatting means sat with one knees bent. So for that position we will say squatting at the inner bars with their blankets wrapped around them. So നമ്മൾ ആരെ കാണുന്നത്? പ്രിസണേഴ്സിനെ കാണുന്നുണ്ട്. അവർ സ്ക്വാട്ട് ചെയ്തിരിക്കുവാണ്, അവർ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഡ്രാപ്പ് ചെയ്ത് അവരങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ്. These were the condemned men due to be hanged within the next week or two. അപ്പം within next week അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 daysനുള്ളിൽ ഇവരെ തൂക്കിക്കൊല്ലും. One prisoner had been brought out of his cell. He was a Hindu. So ഒരു prisoner വെളിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാണ്. He was a Hindu. A puny wisp of a man. Puny means he is weak, he is skinny, with a shaven head and vague liquid eyes. So he is sad. He had a thick sprouting mustache, absolutely too big for his body, rather like the mustache of a comic man on the film. So his mustache is too big and he is a thin person. So ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഫിലിമിലൊക്കെ കോമിക് മാൻ കോമഡിയൊക്കെ വരുന്ന ആളുകളെ പോലെ അയാളുടെ ബോഡി തിന്നാണ്, പക്ഷേ അയാളുടെ മുസ്റ്റാഷ് വലിയ തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു മുസ്റ്റാഷുമാണ്. 6 tall Indian warders means guards in a prison. So 6 tall Indian warders were guarding him. So here a contrast with the size of the prisoner. So ഇവിടെ നമുക്കൊരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കാണാം. പ്രിസണറിൻ്റെ സൈസ് മീൻസ് പ്രിസണറിൻ്റെ ബോഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹിസ് തിൻ, പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ വാർഡേഴ്സ് they are very tall, they are healthy too. Were guarding him and getting him ready for the gallows. Gallows means thookumaram. So they are getting the prisoner to take him to the gallows. As a gallows is a wooden frame used for hanging people as a form of execution. Thookumaram. Okay.
So two of them stood by with the rifles. So two of the guards stood with the guns and fixed a bayonet. Bayonet means a long sharp knife that is attached to the end of the rifle. നമ്മൾ പണ്ടത്തെ പടങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കത്തി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈഫിളിൽ അതിനെയാണ് ബയോനെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. While the others handcuffed him. Handcuffed means foot handcuff on someone, that is handcuffed. So കൈവിലങ്ങ് passes a chain through his handcuffs and fixed to their belt. So they handcuffed him and they not only handcuffed him but they passed a chain through his handcuff and fixed it to their belts. സോ അവ ഓടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര സുരക്ഷയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ്. ഹാൻഡ് കഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഹാൻഡ് കഫിൽ തന്നെ ആ ഹാൻഡ് കഫിൽ തന്നെ ചെയിൻ ഇട്ട് ഇവരുടെ ബെൽറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. And lashed his arm tight to his sides. So top security for him, so he could not possibly escape. So these lines describes as top security. So they crowded very close about him with their hands always on him in a careful, caressing grip, as though all the while feeling him to make sure he was there. So it was like men handling a fish which is still alive and may jump back into the water. So look at the word caressing grip. So caressing grip refers to the way the crowd of people handled the Hindu prisoner before his execution. So here you can see oxymoron. Oxymoron എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it's a figure of speech that combines contradictory words with opposing meanings. So look at the word caressing grip. Cares എന്ന് പറയുന്നത് it's a gentle and sweet. ബട്ട് ഗ്രിപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ പിള്ളേരെ നല്ല കെയർസ് ഓമനിച്ച് തഴുകി കൊണ്ടുപോകത്തില്ല, ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കൈ പിടിച്ച്, അത് കെയർസ് ഇസ് ജെൻറ്റിൽ ആൻഡ് സ്വീറ്റ്. ബട്ട് എ ഗ്രിപ്പ് ഇസ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഹാർഷ്. വി വോണ്ട് ഗ്രിപ്പ് ദ ചൈൽഡ്. We just cares a child, hold the child, but we won't grip it. But here it shows caressing grip. എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടത്? അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓക്സിമോറോൺ ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോൺട്രഡിക്ടറി വേർഡ്സ് ഒപ്പോസിങ് മീനിങ്സിൽ വരുന്നതിനെ ഓക്സിമോറോൺ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ കെയർസ് ഈസ് എ ജെൻറ്റിൽ ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ബട്ട് എ ഗ്രിപ്പ് ഈസ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഹാർഷ്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്സിമോറോൺ. സോ അവരെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയത്, അവർ ക്രൗഡ് ചെയ്ത്, അത് ഗാർഡ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് അയാളിങ്ങനെ നടുവിൽ അയാൾ നിന്ന് ഭയങ്കര കെയർസിങ് ഗ്രിപ്പ്. പക്ഷെ അയാൾ ഓടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ടൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനെ എന്തുമായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് മെൻ ഹാൻഡ്ലിങ് എ ഫിഷ് വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റിൽ എലൈവ് ആൻഡ് മേ ജംപ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ ഒരു ഫിഷിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുവാണ്, അതായത് ആ ഫിഷ് സ്റ്റിൽ എലൈവ് ആണ്, അത് വെള്ളത്തിലോട്ട് ചാടി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണോ ആ ഫിഷിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഇയാളെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. But he stood quiet, unresisting. But he is inactive. He stood quiet, unresisting, yielding his arms limply to the ropes as though he hardly noticed. That means not at all. He hardly noticed what was happening. So he not at all noticed what was happening. So here the prisoner accepts his fate with little resistance. He is not at all in a mood to fight with the guards and yield his arms limply to the rope. 8 o'clock struck and a bugle called. So bugle is a brass instrument like a small trumpet used for military signals. Military signalsന് വേണ്ടിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് bugle. So 8 o'clock struck, so 8 മണിയായി, and a bugle called. Desolately thin in the wet air floated from the distant barracks. Barrack means camp. So ക്യാമ്പിൽ 8 o'clock ആയി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബൂഗിളിന് സൗണ്ട് വന്നു. The superintendent of the jail, who was standing apart from the rest of us, moodily prodding the gravel with his stick. Gravel means small rounded stones. Okay, it is often mixed with the sand. Small rounded stones. You just think small rounded stones. ചെറിയ കല്ലുകൾ. With his stick, raised his head at the sound. So while he heard the bugle call, so he just raised his head. And what he was doing, he was prodding the gravel with his stick. നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രാവലിൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി വിടത്തില്ലേ, അത് സ്മോൾ റൗണ്ടഡ് സ്റ്റോൺസിന് ചുമ്മാ ടച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വിടത്തില്ലേ സാൻഡിൽ, അത് തന്നെ. He was an army doctor with a grey toothbrush, mustache and a gruff voice. That means here is the description of the superintendent. He seems very harsh. For God's sake, hurry up, Francis, he said irritably. So he said, Francis, hurry up. So the man ought to have been dead by this time. Aren't you ready yet? അപ്പോൾ അയാൾ പറയുവാണ്, സൂപ്രണ്ട് ഫ്രാൻസിനോട് പറയുവാണ്, ഹറിയപ്പ്, പെട്ടെന്ന് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത്. ദ മാൻ ought to have been dead by this time. സമയം 8 മണിയായി. ഈ സമയത്തിൽ അയാൾ ഓൾറെഡി തൂക്കുമരത്തിൽ ഏറേണ്ടതാണ്. ആരും റെഡി ആയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുവാണ്.
Francis, the head jailer. So head jailer is Francis. Francis, the head jailer, a fat Dravidian in a white drill suit and gold spectacles, waves his black hand. Yes sir, he bubbled. So superന്റെ ചോദിച്ച ആൻസറിന് yes, we are ready എന്ന് പറഞ്ഞു. All is satisfactorily prepared. The hangman is waiting. We shall proceed. എല്ലാം റെഡിയാണ്. ഹാങ്മാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. Well, quick march then. The prisoners can't get their breakfast till the job's over. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് മാർച്ച് ചെയ്തോ. ഈ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അടുത്ത എന്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കണം പ്രിസണേഴ്സിന്. We set out for the gallows. Gallows means തൂക്കുമരം. We set out for the gallows. Two warders marched on either side of the prisoner with their rifles at the slope. So they marched to the gallows and rifles at the slope. Slope means it's a drill command to bring the rifle, to bring the gun to the shoulder on the left or the right side. Okay. So two warders marched on either side of the prisoner. അപ്പുറമായിട്ട് warders നടന്നു, guards നടന്നു with their rifles at the slope. Two others marched close against him, gripping him by arm and shoulders as though at once pushing and supporting. അപ്പോൾ ഇയാൾ ഭയങ്കര സുരക്ഷയായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രിപ്പ് ചെയ്ത് ഷോൾഡറിലെല്ലാം പിടിച്ച് ഭയങ്കര സുരക്ഷയായിട്ട് ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എന്നുവെച്ചാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The rest of us, magistrates and the like, followed behind. ഇനി അവരുടെ പുറകിലായിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് പോയത്? മജിസ്ട്രേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പേര് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. Suddenly when we had gone 10 yards, the procession stopped short without any order or warning. സോ അതിങ്ങനെ പ്രൊസഷൻ ആ നിര ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 10 yards പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ പ്രൊസഷൻ നിന്നു. ഒരു വാർണിങ്ങോ ഒരു ഓർഡറോ ആരും സൂപ്രണ്ടൻ്റ് ഓരോ ഓർഡർ പോലും കൊടുക്കാതെ തന്നെ അത് നിന്നു ആ നിര. A dreadful thing had happened. Dreadful means shocking. So here it describes a situation which contrasts with the happiness of the day. Okay. A dreadful thing had happened. A dog come. Goodness knows whence. Goodness means unplanned distraction from the event about to take place. Some distraction is going to take place. That's what it said. So unplanned. Goodness knows whence had appeared in the yard. So who appeared? A dog appeared. A dog vannu. It came bounding among us. So it came jumping among us with a loud volley of barks. Volley means refers to a rapid succession of barkings. നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ പട്ടികൾ കുരയ്ക്കത്തില്ലേ, അതിനെയാണ് അത് സക്സഷൻ തുടരെ കുരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കത്തില്ല, അതിനെയാണ്. ഓക്കെ. വിത്ത് എ ലൗഡ് വോളി ഓഫ് ബാർക്സ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് അറൗണ്ട് us. Mean it started to jump, wagging its whole body, wild with glee at finding so many human beings together. Wild with glee means the dog is extremely happy. So many human beings together. So dog has no idea of the severity of the situation. So it is happy. It was a large woolly dog. Woolly dog means a small, white, long-haired dog. Okay. It was a large woolly dog, half Airedale, half Pariah. So it's a mixed breed. For a moment, it pranced round us. So it pranced means it hopped or jumped around us. And then before anyone could stop it, it had made a dash for the prisoner. So it made a dash for the prisoner means it ran very fast towards the prisoner. അത് തുള്ളി ജമ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്നേഹം എല്ലാം പ്രകടിപ്പിച്ച ശേഷം അത് എന്ത് ചെയ്ത് സ്പീഡായിട്ട് ഓടി വന്ന് ആരുടെ അടുത്തിട്ട് വന്ന് പ്രിസണറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വന്നു. ആൻഡ് ജമ്പിങ് അപ്പ് ട്രൈ ടു ലിക്ക് ഹിസ് ഫേസ്. എന്തിനാണ് അത് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് വോണ്ട് ടു ലിക്ക് ദ പ്രിസണേഴ്സ് ഫേസ്. അതിന് പ്രിസണറിൻ്റെ ഫേസ് നക്കണം, അതിനുവേണ്ടി ജമ്പ് ചെയ്യുക. സോ ദ ഡോഗ് ഈസ് ദ ഓൺലി പേഴ്സൺ ഹിയർ ഹു ട്രീറ്റ്സ് എ പ്രിസണർ ആസ് എ പേഴ്സൺ. So everybody stood aghast. Aghast means horrified, shocked, too taken back means too surprised. എല്ലാവർക്കും സർപ്രൈസായി. അയാളെ തൂക്കുമരത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡോഗ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വരുന്നു. ആ ഡോഗ് ഭയങ്കര സ്നേഹം കാണിക്കുന്നു ഈ പ്രസിഡന്റ് അടുത്ത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് മൂഡ് വരുന്നു. സോ എവരിബഡി സ്റ്റുഡ് അഗാസ്റ്റ്, ഹൊറിഫൈഡ്, ടു ടേക്കൺ എ ബാക്ക്, ടു സർപ്രൈസ്ഡ്, ഈവൻ ടു ഗ്രാബ് അറ്റ് ദ ഡോഗ്. സോ ഇവരെല്ലാം ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ ആ ഡോഗിനെ പിടിച്ച് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് മാറ്റണം എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് പോലും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ്. Everyone was shocked. That means everyone was shocked and stunned that they were unable to catch the dog. അവർ ഡോഗിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ മറന്ന് അങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ്. Who let that bloody brute in here? said the superintendent angrily. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ട് സൂപ്പറിന് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വന്ന് സൂപ്പറിന് പറഞ്ഞു, ഇതിനെ ആരാണ് ഇവിടെ വിട്ടത്? Catch it someone. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. A warder detached from the escort charged clumsily after the dog, but it danced and gamboled. Gamboled means run or jump, just out of his reach, taking everything as part of game.
സോ ഒരാൾ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി, പക്ഷേ ഡോഗ് ഇതെല്ലാം ഒരു കളിയുടെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് കരുതി ഡോഗ് എന്ത് ചെയ്യുവാണ്, ഡോഗിനെ അയാൾ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ഡോഗിനെ അറിയത്തില്ല. ഡോഗ് അത് ഒരു കളിയാന്ന് വിചാരിച്ച് അത് പിന്നെയും ജമ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അത് അത് അതിൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് ഇങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. A young Eurasian jailer picked up a handful of gravel and tried to stone the dog away, but it dodged the stone. Dodge means avoid by sudden quick movement. That's the meaning of dodge. And came after us again. അപ്പോൾ ഒരു young Eurasian means a mixed European and Asian origin. What did he do? He just picked കുറച്ച് gravel stone എടുത്തിട്ട് ആ ഡോഗിനെ എറിയാൻ വേണ്ടി നോക്കി. tried to stone the dog away. പക്ഷെ അതെന്താ ചെയ്തത്, അത് അവോയ്ഡ്, ആ കല്ല് വീഴുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡോഗിനെ അറിയുമ്പോൾ ഡോഗ് എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയോ ഇല്ല, അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, സഡൻ മൂവ് ചെയ്യും. അതിനാണ് ഡോഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so a young Eurasian jailer picked up a handful of gravel and tried to stone the dog away, but it dodged the stones and came after us again. അത് ആ ഡോഗ് അവരുടെ കൂടെ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. Its yaps means shrill bark, ഒച്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. Its yaps echoed from the jail walls. And the prisoner, in the grasp of two warders, looked on incuriously, means lack of interest, as though this was another formality of the hanging. So നമ്മുടെ prisoner എങ്ങനെയാണ് ആ ഫീലിംഗ്, ആ ഒരു മൂഡിലിരുന്ന് ഇതൊരു വേറൊരു ഫോർമാലിറ്റി, തൂക്കുമരത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഫോർമാലിറ്റി മീൻസ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ കെയർലെസ് ആയിട്ടിരുന്നു. ഇതിലൊന്നും അയാൾ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ നിന്നു. കാരണം അയാൾ തൂക്കുമരത്തിലോട്ട് പോവാണ്, മരിക്കാൻ പോവാന്ന്. അപ്പം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന ആളുടെ മനസ്സിൽ ഇതൊന്നും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമേ അല്ല. It was several minutes before someone managed to catch the dog. Anyhow, someone managed, ആരോ ഒരാൾ ക്യാച്ച് ചെയ്തു ഡോഗിനെ. Then we put my handkerchief, that means our speaker Orwell's. So then we put my handkerchief through its collar, അതിൻ്റെ കോളറിൽ ഹാൻഡ് നമ്മുടെ ഓർവലിൻ്റെ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ് വെച്ചിട്ട്, ആൻഡ് മൂവ്ഡ് ഓഫ് വൺസ് മോർ വിത്ത് ദ ഡോഗ് സ്റ്റിൽ സ്ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് വിംബറിങ്. സ്ട്രെയിനിങ് മീൻസ് പുള്ളിങ്, സ്ട്രഗ്ലിങ്. വിംബറിങ് മീൻസ് മേക്കിംഗ് എ സീരീസ് ഓഫ് ലോ ഫീബിൾ സൗണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഡോഗിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്താൽ ഡോഗ് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നിൽക്കുകയില്ല, അത് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും, അതിന് പോകണം, അതിന് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല, അപ്പം അത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുവാണ്. അത് വിംബറിങ് മീൻസ് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക, അത് ബാർക്ക് ചെയ്ത് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക. മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് അഫ്രേഡ്, സോ ഇറ്റ്സ് മേക്കിംഗ് സൗണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ബാർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, സോ വൺ മോർ തിങ്, ദ ഡോഗ് ഇൻ ദ എസ്സേ സിംബലൈസ് ഇന്നസെൻസ്. It was about 40 yards to the gallows, in just 40 yards only. I watched the bare brown back of the prisoner marching in front of me. So the speaker watched the bare brown back of the prisoner. He walked clumsily with his bound arms. Bound arms means chained arms. ഒരു കെയർലെസ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല, ക്ലംസിലി ഇങ്ങനെ നടക്കുവാണ്, അയാളെ കൈയെല്ലാം കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, ചെയിൻഡ് ആംസ്. ബട്ട് ക്വൈറ്റ് സ്റ്റഡിലി വിത്ത് ദാറ്റ് ബോബിംഗ് ഗേറ്റ് മീൻസ് ഒരു അബ്നോർമൽ വാക്കിംഗ് പാറ്റേൺ ആണ് ബോബിംഗ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so he walked clumsily with his bound arms but quite steadily with that bobbing gait of the Indian who never straightened his knees. അത് മുട്ടിങ്ങനെ നല്ലോണം സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇത്തിരി മടക്കി ഒരു he is not at all energetic. One thing is that, and he is not in a happy mood. That is another thing. He knows he is going to gallows. So at each step his muscles slid neatly. അത് move smoothly, തെന്നി. At each step his muscles slid neatly into place. The lock of now here it is a description of the prisoner, how he walks, the walking movement, everything. Okay, at each step his muscles slid neatly into place. The lock of hair on his scalp danced up and down. His feet printed themselves on the wet gravel. Already in ഈ എസ്സേ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, നമ്മുടെ സ്റ്റോറി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ മഴ പെയ്ത് വെറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്, ഹിസ് ഫീറ്റ് പ്രിൻറ്റഡ് ദംസെൽസ് ഓൺ ദ വെറ്റ് ഗ്രാവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ നടന്നു പോയപ്പോൾ അയാളുടെ ഫീറ്റ് പ്രിൻ്റായി. അത് നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വെറ്റായിട്ടുള്ള നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫീറ്റ് അവിടെ പ്രിൻ്റ് ആകത്തില്ല, അത് തന്നെ. ഹിസ് ഫീറ്റ് പ്രിൻറ്റഡ് ദംസെൽസ് ഓൺ ദ വെറ്റ് gravel, and once, in spite of the men who gripped him by each shoulder, he stepped slightly aside. Slightly aside means to one side, to avoid a puddle. Puddle means wet or cover surface with water, especially rain water. മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കുഴിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിന്ന് ഒരു പടിൽ, അത് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു വെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ, നനഞ്ഞ് വെള്ളമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ. So to avoid a puddle on the path.
So while the prisoner and the guards, they were walking, the prisoner, he saw a puddle, ഒരു പടിൽ കണ്ടു. അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്ത് പടിലോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് സൈഡ്, ഒരു വൺ സൈഡ്, ഒരു കുറച്ച് സൈഡിലോട്ട്, നമ്മൾ പടിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പടിലോട്ട് ചാടി വീഴത്തില്ലല്ലോ, നമ്മൾ കുറച്ച് മാറി കറക്റ്റ് നല്ലോണം നടന്നു പോകത്തില്ല, അത് തന്നെ, അതാണ് ഇവിടെയും നടന്നത്. It is curious. It's the speaker, our Orwell is telling. It is curious. It is strange. But till that moment, I had never realized what it means to destroy a healthy, conscious man. When I saw the prisoner step aside to avoid the puddle, I saw the mystery. That means beyond understanding. The unspeakable wrongness of cutting a life short when it is in full tide. So unspeakable wrongness, it is a phrase. It refers to the idea that it is wrong to cut a life short when it is in full tide. So in the story, the narrator reflects on the idea after seeing a prisoner step aside to avoid a puddle of rainwater while being marched to the gallows. The narrator realizes that the prisoner is still alive with all of his organs working and that his mind is still functioning. അതായത് അൺസ്പീക്കബിൾ റോങ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർവെലിൻ്റെ ക്ലിയർ വ്യൂ ദറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഇൻ എനി സർക്കംസ്റ്റൻസ് ഇസ് മോർലി റോങ്. ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുട്ടിങ് എ പേഴ്സൺ ടു ഡെത്ത് ആസ് എ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ എ ക്രൈം. തൂക്കുമരത്തിലേറ്റുന്നതിനാണ് ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ സ്പീക്കറിന് തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ ഹ്യൂമൻ ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ടേക്ക് ദ ലൈഫ് ഓഫ് അനദർ. ഒരാൾക്കും വേറൊരാളുടെ ലൈഫ് എടുക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻറ്റിന് എതിരായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഓർവെൽ ഈ എസ്സേയിൽ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. So it is curious, but till that moment I had never realized what it means to destroy a healthy conscious man. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, capital punishment, he is against capital punishment. When I saw the prisoner step aside to avoid the puddle, I saw the mystery, the unspeakable wrongness of cutting a life short when it is in full tide. Actually, it is a metaphor comparing the man's life to a tide at its highest point. Just as I said, you must have known tide. You must have seen tide at its highest point. How it is powerful, strong, and high. So too, it's a man's life. He is a prime of his life, healthy, happy, until the imperial guards treated him with the injustice. Okay, this man was not dying, he was alive, just as we were alive. All the organs of his body were working. Bowels, intestine, bowels digesting food, skin renewing. Renewing means where dead skin cells are replaced by new cells. Okay, so skin's renewing itself, nails growing, tissues forming, all toiling away in solemn foolery. His nails would still be growing when he stood in the droop to hang. On the droop means to hang. When he was falling through the air with a tenth of a second to live. So it's convey the idea that a healthy conscious man is being cut down in the prime of his life. Okay. Here Orwell draws our attention to how swift and easy it was to take the man's life. So he is against the capital punishment. Toiling away in solemn foolery refers to the idea that the man's organs were still functioning even though he was about to die. Okay. Here Orwell's use of vivid prose and sensory details creates a powerful piece of writing that conveys the brutality of British colonialism. His eyes saw the yellow gravel and the grey walls, and his brain still remembered, foresaw, reasoned even about puddles. So overall realization that the prisoner is a person just like him. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രിസണർ ആണെങ്കിലും തൂക്കുമരത്തിൽ കയറാൻ പോകുന്ന ആണെങ്കിലും അയാളും നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്, നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീൻ ആണ്, നമ്മളെപ്പോലെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന, റീസൺ ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്ന, ഫോർസോ ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്ന, ഫോർസൈറ്റ്, അതായത് ഒരു പടിൽ കണ്ടു അയാൾ പെട്ടെന്ന് മാറി, അങ്ങനെ അയാൾക്കും ചിന്തിക്കാൻ ഒക്കുന്ന ഒരു സാധാ ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മളെപ്പോലെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഓർവെൽ പറയുവാണ്. His eyes saw the yellow gravel and the grey walls, and his brain still remembered, foresaw, reasoned even about puddles. He and we were a party of men walking together, seeing, hearing, feeling, understanding the same world, and in 2 minutes, with a sudden snap, breaking of one of us would be gone, one mind less, one world less. So ഈ വരികളുടെ എന്താ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സാഡ്നെസ് ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാനും കേൾക്കാനും കാണാനും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനും വോക്ക് ചെയ്യാനും എല്ലാം ഒക്കുന്ന ഒരാൾ ഇൻ 2 minutes എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? അയാൾ തൂക്കുമരത്തിലോട്ട് അയാളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു, അയാൾ മരിക്കാൻ പോകുന്നു.
The gallows stood in a small yard. So where's the gallows? It's in a small yard, and it is separated from the main ground of the prison and overgrown with a tall prickly weeds. Prickly means thorn. Weeds means unwanted plants. Prickly weeds. It was a brick erection. So now it's a description of the gallows and the surroundings. Okay, it was a brick erection. Erection means building, like 3 sides of a shed with a planking on top. നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ളത് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, അവർക്ക് എങ്ങനത്തെ ഒരു ബെഡാണ് കൊടുത്തത്, പ്ലാങ്ക് ബെഡ്, പലക കൊണ്ടുള്ള. അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ ടോപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പലക അടിച്ച ടോപ്പ്. ഓക്കെ, ഹെവി തിക്കായിട്ടുള്ള പലക അടിച്ച ടോപ്പ്. ആൻഡ് എബോവ് ദ 2 beams ആൻഡ് എ ക്രോസ് ബാർ വിത്ത് എ റോപ്പ് ഡാംഗ്ലിംഗ്. സോ ഡാംഗ്ലിംഗ് മീൻസ് ഹാങ് ലൂസ്ലി. നമുക്കറിയാം ഗാലോസ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പടങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, the hangman means the executioner who hangs the condemned people. The hangman, a grey-haired convict in the white uniform of the prison, was waiting beside his machine, and he greeted us with a servile crouch as we entered. Servile crouch means he just bowed. Okay, and who is a hangman? Hangman ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേമാതിരി ഒരു കുറ്റവാളി തന്നെയാണ്. ഈ എക്സിക്യൂഷൻ, ഈ കൃത്യം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെയുള്ളൊരു പ്രിസണറാണ്. ഓക്കെ, at a word from Francis, the 2 warders, gripping the prisoner more closely than ever, half led, half pushed him to the gallows and helped him clumsily up the ladder. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഫ്രാൻസിസ് പറഞ്ഞു, അതായത് ഫ്രാൻസിസ് ജയിൽ വാർഡറാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് ഗാലോസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. At a word from Francis, the 2 warders, gripping the prisoner more closely than ever, half led, half pushed him to the gallows. ഗാലോസിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു and helped him clumsily up the ladder. ഒരു കെയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള വേയിൽ ജസ്റ്റ് ലാഡറിലോട്ട് കയറ്റി വിട്ട്. Then the hangman limped up. The hangman, he stretched his muscles, that is limped up. Then the hangman limped up and fixed the rope round the prisoner's neck. And then what did the hangman do? The usual procedure. So he fixed the rope round the prisoner's neck. We stood waiting 5 yards away. So where the Orwell and others were waiting, they were waiting 5 yards away. ഈ കൃത്യം നടക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് 5 yards awayയിലാണ് അവർ നിന്നത്. The warders had formed in a rough circle round the gallows. So and then when the noose was fixed, noose means kuruk. Okay, when the noose was fixed, the prisoner began crying out on his God. It was a high reiterated means say something again. നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കത്തില്ലേ, സേ സംതിങ് അഗൈൻ, ക്രൈ ഓഫ് റാം 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 റാം, നോട്ട് അർജന്റ് ആൻഡ് ഫിയർഫുൾ ലൈക്ക് എ പ്രെയർ ഓർ എ ക്രൈ ഫോർ ഹെൽപ്പ്, ബട്ട് സ്റ്റഡി, rhythmical, almost like the tolling of a bell. So when a bell rings slowly and repeatedly, that is the tolling of a bell. Okay, rhythmically. സോ അയാൾ പേടി കൊണ്ട് കരഞ്ഞെന്നുള്ളതല്ല, ബഹളം വെച്ചെന്നുള്ളതല്ല, ഒരു ബെല്ല് ടോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റിതമിക്കലി സ്ലോലി സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്, അതേപോലെ അയാൾ രാം 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 എന്ന് വിളിച്ച്. The dog answered the sound with a whine. The hangman, still standing on the gallows, produced a small cotton bag like a flour bag and drew it down over the prisoner's face. So നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ബാഗ് വെച്ച് അവരുടെ മുഖം മറയ്ക്കുന്നത്. But the sound muffled by the cloth, muffled means covered, but the sound muffled by the cloth still persisted over, continued, നിലനിന്നു. ഓക്കെ, ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ അഗെയിൻ. മറച്ചു, പക്ഷേ ക്ലോത്ത് വെച്ച് മറച്ചു, പക്ഷെ എന്നാലും ആ സൗണ്ട് അവിടെ കേൾക്കാമായിരുന്നു, രാം 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 രാം. The hangman climbed down and stood ready. Now the procedure over. So what did the hangman do? He climbed down. The hangman climbed down and stood ready, holding the lever. Minutes seemed to pass. The steady, muffled crying from the prisoner went on and on. അപ്പോൾ prisoner എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? രാം രാം എന്ന് ഒച്ചത്തിൽ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുവാണ്. Ram Ram Ram, never flattering for an instant. So he's continuing, he's telling the name of the God, and he's just praying maybe. The superintendent, his head on his chest, was slowly poking the ground with his stick. So superintendent എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? ഫസ്റ്റ് എന്താണോ ചെയ്തത് അതേമാതിരി ഇപ്പോഴും ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്റ്റിക്ക് വെച്ച്. Perhaps he was counting the cries. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? Maybe he is counting the cry, or allowing the prisoner a fixed number, 50 perhaps, or 100. So everyone have changed color. So what is the context behind it? A question can come. Everyone had changed color. So Indians had gone grey like bad coffee, and 1 or 2 of the bayonets were wavering. We looked at the large hooded man on the drop and listened to his dice. Each cry another second of life. The same thought was in all our minds. Oh, kill him quickly, get it over, stop that. Means unpleasant.
സോ ഈ വരികൾ എന്താ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദ സോൾജേഴ്സ് ആൻഡ് ദ വാർഡേഴ്സ് വർ ഫിസിക്കലി ട്രെംബ്ലിംഗ് വിത്ത് ഫിയർ. അവരെല്ലാം പേടിക്കുക, അവർക്ക് ആ വേർഡ് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അവർക്ക് മേ ബി അവർക്കൊരു ഭയം തോന്നുന്നുണ്ട്. പെർഹാപ്സ് ദിസ് വാസ് എ മൊമെന്റ് ദേ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദേ ഹാഡ് നോ റൈറ്റ് ടു ഡിസൈഡ് ഹൂ ലിവ്സ് ഓർ നോട്ട്. അതായത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റ് എന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓർവെൽ ഇവിടെ പറയുന്നത്. സഡൻലി ദ സൂപ്രണ്ട് മേഡ് അപ്പ് ഹിസ് മൈൻഡ്, ത്രോയിങ് അപ്പ് ഹിസ് ഹെഡ് ഹി മേഡ് എ സ്വിഫ്റ്റ് മോഷൻ വിത്ത് ഹിസ് സ്റ്റിക്ക്. Chalo, he shouted almost fiercely, terribly. So Superintendent told to start the procedure. So there was a clanging noise. Clanging means metal objects hitting each other. Metal objects നമ്മൾ ഹിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സൗണ്ട് വരും, അതിനെയാണ് ക്ലാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞു, അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. There was a clanging noise and then dead silence. The prisoner had vanished. Vanished means disappeared. That means he's dead. He's dead means നമുക്ക് ആ പ്രൊസീജിയർ അറിയാലോ. തൂക്കുമരത്തിൽ കയറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ എങ്ങോട്ടാണ് അയാളുടെ ബോഡി പോകുന്നതെന്നുള്ളത്. And the rope was twisting on itself. I let go of the dog. I let go of the dog means maybe the dog was under the custody of Orwell and he just let off the dog. ഡോഗ് നമ്മുടെ ഓർവെലിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കും പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ഡോഗിനെ വിട്ടു. I let go of the dog and it galloped immediately to the back of the gallows. അപ്പോൾ ഡോഗ് എവിടെയാണ് പോയത്? അത് തുള്ളിച്ചാടി എവിടെ പോയി? ഗലോസിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് പോയി. But when it reached there, it stopped short, barked and then retreated, run away into a corner of the yard. So when it reached the back of the gallows, അതെന്താ ചെയ്തത്? അത് ബാർക്ക് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അത് തിരിച്ച് ഒരു യാർഡിൻ്റെ കോർണറിൽ പോയി റൺ ചെയ്ത് അവിടെ പോയി നിന്നു. And where it stood among the weeds, looking timorously out at us. Fearfully it is looking at others. We went round the gallows to inspect the prisoner's body. He was dangling with his toes pointed straight downwards, very slowly revolving, as dead as a stone. So ഇനി ഇവരെല്ലാം എന്താ ചെയ്തത്? ഇവരെല്ലാം പ്രിസണറിൻ്റെ ബോഡി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പോയി, വെദർ ഹീ ഈസ് ഡെഡ് ഓർ നോട്ട് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി. ദേ വാണ്ട് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദ പ്രിസണർ ഈസ് ഡെഡ് ഓർ നോട്ട്. സോ ദേ ഓൾ വെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹി വാസ് ഡാംഗ്ലിംഗ് വിത്ത് ഹിസ് ടോസ്, എന്ന് വെച്ചാൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുവാണ്, പോയിൻറ്റഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഡൗൺവേർഡ്സിലായിട്ട്, ആൻഡ് വെരി സ്ലോലി റിവോൾവിങ്, ആസ് ഡെഡ് ആസ് എ സ്റ്റോൺ മീൻസ് ഹീ ഈസ് ഡെഡ്. The superintendent reached out with his stick and poked the bare body. So here what did the superintendent do? He just poked the body. Means the treatment of the prisoner's body is inhuman. So ഒരു ബോഡി കിടക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് പോക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിനെ ഒരു ഇൻഹ്യൂമൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഓസിലേറ്റഡ് മീൻസ് പോക്ക് ചെയ്ത് ഇറ്റ് മൂവ് ഓർ സ്വിങ് ബാക്ക്. ബോഡി അത് സ്വിങ് ആയി മൂവ് ആയി ഇരിക്കുന്നതിനാണ് ഓസിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഓസിലേറ്റഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി. He's all right, said the superintendent. So he's all right means he's dead. He backed out from under the gallows, means he withdrew from the gallows and blew out a deep breath. ഓക്കെ, ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു എന്നൊരു ഫീലിങ്ങിൽ ഒരു ഡീപ്പ് ബ്രെത്ത് അയാൾ വിട്ടു. ദ മൂഡി ലുക്ക് ഹാഡ് ഗോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഫേസ് ക്വൈറ്റ് സഡൻലി. So the moody look here, the relief from the superintendent that the prisoner had dead quickly. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന മൂഡി ലുക്ക് എന്ന്. ഓക്കെ, the moody look had gone out of his face quite suddenly. He glanced at his wristwatch. So he looked at his wristwatch. 8 minutes past 8. Well, that's all for this morning. Thank God. അപ്പോൾ അയാൾ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ജസ്റ്റ് ബോഡി പോക്ക് ചെയ്തു, അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഡെഡായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൂഡി ലുക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആ പ്രിസണർ ക്വിക്ലി ഡൈ ആയി. ഓക്കെ, അയാൾക്ക് സമാധാനമായി, അയാളുടെ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഒരു ജോലിയായിട്ട് കരുതി ആ ജോലി തീർത്തു എന്ന ഒരു സന്തോഷത്തിൽ അയാൾ ഇറങ്ങുവാണ്. ദ ഗാർഡ്സ് അൺഫിക്സ്ഡ് ബയോണറ്റ്സ് ആൻഡ് മാസ്ഡ് അവേ and the dog sobered and conscious of having misbehaved itself slipped after them. അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും അവിടെ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ആദ്യം ഗാർഡ്സ് വാർഡേഴ്സ് പോയി, പിന്നെ ഡോഗും പോവുകയാണ്. We walked out of the gallows yard past the condemned cells with the waiting prisoners into the big central yard of the prison. അവരും ഗാലോസ് എല്ലാം പാസ് ചെയ്ത് പ്രിസണേഴ്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവർ പ്രിസൻ്റെ സെൻട്രൽ യാർഡിൽ എത്തി. The convicts, under the command of the warders armed with lathis, were already receiving their breakfast. So അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എന്താ അവർ കാണുന്നത്? പ്രിസണേഴ്സിനെല്ലാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. They squatted in long rows, each man holding a tin pannikin. Tin pannikin means a small metal drinking cup. Okay, so അവിടെ ഉള്ള പ്രിസണേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? They squatted in long rows and each man holding in their hand what you can see, a tin pannikin, and while two warders with the buckets were massed round ladling out rice. Ladling out rice means to give rice. Okay,
അവർ ബക്കറ്റിൽ റൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് സീംഡ് ക്വൈറ്റ് എ ഹോംലി ജോളി സീൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഹാങ്ങിങ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ കോൺട്രാസ്റ്റ് ടു വാട്ട് ഹാസ് പ്രീവിയസ്ലി ഫസ്റ്റ് ഒക്കേർഡ്. അതിനെയാണ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നടന്നത് അതിനെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് സീംഡ് ക്വൈറ്റ് എ ഹോംലി ജോളി സീൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഹാങ്ങിങ്. ആൻഡ് ഇനോമസ് റിലീഫ് ഹാഡ് കം അപ്പോൺ അസ് നൗ ദാറ്റ് ദ ജോബ് വാസ് ഡൺ. ഇപ്പോൾ അവർക്കൊരു റിലീഫായി, വാർഡനും സൂപ്രണ്ടും ജയിൽ വാർഡനും എല്ലാവർക്കും എന്നുവെച്ചാൽ അവരുടെ ഒരു ജോലി തീർന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇനോമസ് റിലീഫ് ഹാഡ് കം അപ്പോൺ അസ് നൗ ദാറ്റ് ദ ജോബ് വാസ് ഡൺ. അവരുടെ ജോലി തീർന്നു. One felt an impulse, urge. One felt an impulse, urge to sing, to break into a run. To break into a run means suddenly began to do something. Okay, to snigger. To snigger means to laugh. All at once, everyone began chattering gaily, cheerfully. അതായത് ഈ ലൈനിൽ കൂടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എ സെൻസ് ഓഫ് റിലീഫ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജോലി തീർന്നു, ആ തൂക്കുമരത്തിൽ കയറ്റി അവർക്കത് ആ ഫിനിഷ് ആയി എന്ന ആ ഒരു ജോലി തീർന്നതിൻ്റെ ഒരു റിലീഫിൽ അവരെല്ലാവരും ഇരുന്നു. The Eurasian boy walking beside me nodded towards the way we had come with a knowing smile. Do you know, sir, our friend? He meant the dead man. So, a dead man ne kurichu oru Eurasian boy parayana. When he heard his appeal had been dismissed, he pissed on the floor of his cell from fright. കൈൻഡ്ലി സോ ക്ലിയർലി ദ പ്രിസണർ വാസ് സ്കെയർഡ്. നമുക്കറിയാം അയാൾ അവിടെ ധൈര്യമായിട്ട് നിന്ന് രാം രാം എന്ന് പ്രെയർ ചെയ്താലും ആ പ്രിസണർ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണും. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇത് കേട്ടപ്പം ഇങ്ങനെ അയാൾ തൂക്കുമരത്തിലോട്ട് പോവാന്നുള്ളത് കേട്ടപ്പം. ബട്ട് ദ റീഡർ വി അഡ്മയർ ഹിം ഫോർ നോട്ട് ഷോയിങ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് ഹിസ് ഡെത്ത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ആ മരണ ദിവസം അയാളത് വെളിയിൽ കാണിച്ചില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വെൻ ഹി ഹേർഡ് ഹിസ് അപ്പീൽ ഹാഡ് ബീൻ ഡിസ്മിസ്ഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഹിം ഹി പിസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ഹിസ് സെൽ ഫ്രം ഫ്രൈറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫ്രൈറ്റ്. Kindly take one of my cigarettes, sir. Do you not admire my new silver case, sir? From the boxwala, 2 rupees 8 annas, classy European style. So here the Eurasian, he offers to Orwell the cigarette from a classy European style silver cigarette cane. Okay. Several people laughed at what നോബഡി സീംഡ് സറൻ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല എന്തിനാണ് അവർ ചിരിക്കുന്നത്. അവരെന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്, ആരൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെയോ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രാൻസിസ് വാസ് വാക്കിംഗ് ബൈ ദ സൂപ്രണ്ട്. ഹി വാസ് വാക്കിംഗ് ബൈ ദ സൂപ്രണ്ട് ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് ഗർലസ്ലി. ഗർലസ്ലി മീൻസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്, നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ്. എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. വെൽ സർ, ഓൾ ഹാസ് പാസ്ഡ് ഓഫ് വിത്ത് ദ അറ്റ്മോസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറിനെസ്. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ ഫിനിഷ്ഡ് ഫ്ലിക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പം എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാം നല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട്, എല്ലാം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാം തീർന്നു, ജോലിയെല്ലാം തീർന്നു. ഫ്ലിക്ക് മീൻസ് എ സഡൻ ക്വിക്ക് മൊമെൻറ്റ്, എന്നുവെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ജോലി തീർത്ത പോലെ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൾവേസ്, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അല്ല നടക്കുന്നത്. ഓ നോ, ഐ ഹാവ് നോൺ കേസസ് വെർ ദ ഡോക്ടർ വാസ് ഒബ്ലൈഡ് ടു ഗോ ബിനീത്ത് ദ ഗലോസ് ആൻഡ് പുൾ ദ പ്രിസണേഴ്സ് ലെഗ് ടു എൻഷുർ ഡിസീസ്. അപ്പോൾ ചില നേരം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഗലോസിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട്, ബിനീത്ത് ദ ഗലോസിൽ പോയിട്ട് പ്രിസണർ മരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രിസണറുടെ ലെഗ് പുൾ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്, മരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയൊക്കെ നടന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ മോസ്റ്റ് ഡിസഗ്രിയബിൾ ദ wriggling about so most disagreeable. So the guards can only think of how the situation affected them. അതിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഡിസഗ്രിയബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗാർഡ്സിന് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാനാകത്തില്ല എങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ കൂടെ അവർ കടന്നു പോയത്. ഓക്കെ, wriggling about മീൻസ് ഒരു പ്ലേഫുൾ ജോവിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ. ഓക്കെ, അതിനാണ് wriggling എന്ന് പറയുന്നത്. wriggling about. ഹേ ദാറ്റ്സ് ബാഡ് സെഡ് ദ സൂപ്രണ്ട്. സൂപ്രണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓ ദാറ്റ്സ് ബാഡ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് വേഴ്സ് വെൻ ദേ ബിക്കം സ്റ്റബേൺ മീൻസ് റിഫ്രാക്ടറി. അതിന് സ്റ്റബേൺ. വൺ മാൻ ഐ റിക്കോൾ, ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, clung to the bars of his cage when we went to take him out. So clung means hold on tightly. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രിസണറിന് ഗലോയ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതാണ്. എന്താണ് അയാൾ ക്ലങ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ്ലി ആ ബാർസിൽ കേജിലെ ബാറിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുവാണ്. യു വിൽ സ്കേഴ്സ്ലി ക്രെഡിറ്റ് സർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ലുക്ക് 6 വാർഡേഴ്സ് ടു ഡിസ്ലോജ് ഹിം. ഡിസ്ലോജ് മീൻസ് മൂവ് ഹിം. സോ 6 വാർഡേഴ്സ് ഗാർഡ്സിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്ന അയാളെ മൂവ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി. 3 പുള്ളിങ് അറ്റ് ഈച്ച് ലെഗ്. സോ വി റീസൺഡ് വിത്ത് ഹിം. അപ്പം ഇവരെല്ലാം അയാളോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? മൈ ഡിയർ ഫെലോ, വി സെഡ്, തിങ്ക് ഓഫ് ഓൾ ദ പെയിൻ ആൻഡ് ട്രബിൾ യു ആർ കോസിങ് ടു അസ്. നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മര്യാദയ്ക്ക് വന്ന ആ ജോലി തീർന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, തിങ്ക് ഓഫ് ഓൾ ദ പെയിൻ ആൻഡ് ട്രബിൾ യു ആർ കോസിങ് ടു അസ്. ബട്ട് സോ ഹി വുഡ് നോട്ട് ലിസൺ. ഹി വാസ് വെരി ട്രബിൾസം. I found that I was laughing quite loudly. I here refers to Orwell. I found that I was laughing quite loudly. Everyone was laughing. Even the superintendent grinned, means smiled in a tolerant way, open-minded way. So all were laughing. So someone was talking about some incidents happened, and they were all others they were laughing.
You would better all come out and have a drink, he said quite cheerfully. So, what did the superintendent said? Okay, you just come out and have a drink. I have got a bottle of whiskey in the car. We could do with it. അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ ഓഫ് വിസ്കി ഉണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. We went through the big double gates of the prison into the road. Pulling at his legs, exclaimed a Burmese magistrate suddenly and burst into a loud chuckling. Chuckling means laugh. So each person, they are telling their own experiences, okay, what they have gone through in their life with the prisoners. Well, all began laughing again. At that moment, Francis' anecdote means Francis' story. Francis' story seemed extraordinarily funny. We all had a drink together, native and European alike. So, native persons as well as Europeans alike, they drink together quite amicably. Quite amicably means quite friendly. So, the dead man was 100 yards away. So, this sense of liveliness and joy appears to have aided the healing process. Like they have already forgotten about the execution of the prisoner. അതായത് സ്റ്റോറി ഇതിൽ ഓർവൽ എന്താ പറയുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻറ്റിന് എതിരായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഓർവൽ ഇവിടെ പറയുന്നത്. And I hope you are clear with this explanation, and if you feel this video useful, please subscribe and support me, and you please share with your friends too. Thank you and have a nice day.